persona che ha scoperto questo oggetto qua a Milano, all'ospedale della Cadranna. Era usato in clinica naturalmente, si è incuriosito e ce l'ha portato qua e adesso permanentemente restaurato viene mostrato al pubblico, quindi ringrazio lui e ringrazio I would like to see you here together with Savini, who is the donor of the project, and Mr. Filardelli, who is the chair. Cidari, okay? It is very kind for me, especially to come to Italian colors, because as you know, the Hungarian colors are the same. Green, white, and red, but the opposite to it. As in Italy. Ecco, possiamo avvicinarci e vedere gli oggetti, anche le dimostrazioni che ci farà ancora. As the colleagues put the pictures onto the screens, so you can see them there, and here are the different electrostatic instruments. Early Wimshurst generators, they are original. This is a new one, nevertheless, good for the demonstrations. And electrostatic instruments such as, it was very important in the history of the electrostatics, the first measurements and the first mathematical forms of electrostatics. It is the instrument, the balance of Coulomb. I mentioned the electrophoro di volta, that was also important, and the most important piece of the exhibition, this big electrostatic Wimshurst machine. I would like to say our thanks for this machine, and also for the repairing, for the restoration. It is not yet absolutely ready. Nevertheless, it can operate. May I ask you to show this machine in operation? Please come and show it in operation. Now driven by hand, but later also by an electric motor. It was important because I mentioned if it was used for an X-ray photo, the time of exposure was very long, even few minutes, and to turn it was very tired. Now you see it in operation, but in the future the sparks will be stronger and longer. There will be the original disc, they were allied discs, but the insulation is not good enough. So here are now from plexi, and it operates well. Nevertheless, we could here exhibit also the original piece. And you see on the screens, for example, now the particle accelerator at the Budapest University, or the medical treatment by this machine. So it was very important as the first chapter of the electrical engineering, of the practical application of electricity. And here is the little machine, and I give it you. I have no more hands, and perhaps I can put here the little motor. Ripetiamo gli stessi esperimenti di Napoli.
So in the future the colleagues can show this experiment here in the museum, because as I mentioned, I am our VR here for planning. Invece noi li abbiamo ancora tutti e li conserviamo, però per farla funzionare, se restaurarla ma lasciarla ferma e non farla funzionare, allora potevamo lasciare i vecchi vizi. Se volevamo far vedere che come funziona, abbiamo preferito, lui ci siamo un po' consultati, ha preferito conservare i dischi da vedere, abbiamo l'immagine eccetera, però rifarla funzionare. Quindi questo è il disco che stava alla cagata? Originale, sì. 8 dischi. 8. E naturalmente non è completo perché qui ci vogliono ancora, qui le cariche vengono generate eccetera, si ritrovano qui, ma ci vogliono le 2 bottiglie di lega o i 2 condensatori che li accumulano, così si fa una scarica più grossa. Non solo, ma qui c'erano, e li rimetteremo, 4 lampade che inizialmente per non scaricavano nulla, ormai bisognava illuminare eccetera, non c'erano e invece non servivano per illuminare, ma per scaldare e togliere l'umidità. L'umidità è il nemico di questa scarica. Quindi se c'era umidità non funzionava più bene, non funzionava più niente. Allora mettevano 4 lampade qui per asciugare.